var jeg her i garasjen. Da skal vi ta en liten gjennomgang av hvordan det ser ut før vi begynner å vaske denne bilen her. Han har stått ute en stund, og forrige eier var nok ikke så snille med han, og jeg har nok gjort... Så tenkte jeg at hvis dere vil være med på prosessen, og så tenkte jeg egentlig bare å vise egentlig hvor gale det er.
Da er vi ferdige å vaske E36 M3-en utvendig. Og i neste video, da tar vi oss av interiøret i den bilen. Like ekkelt innvendig som den var utvendig, så dere får bare glede dere til neste gang. Jeg håper dere synes dette har vært kjekt. Vurder å abonnere på kanalen hvis dere har lyst til å følge med på fremtidige opplastninger fra meg. Og så får dere jo trykke like hvis dere liker det. Hvis du ikke liker det, så kan du trykke på den også. Det gjør meg ingenting, men det er jo greit å vite hva folk liker å se på. Og så håper jeg at vi snakkes i neste video. Da skal vi jo, som sagt, ta for oss interiøret. Snakkes neste gang. Hei da!